Sheripo the Tarwana Tomanila so man to Sheman to Jeman number Shiba man no man Ame Jeman Lume Yeme so man drama Jeman Roma Regimen Sherman the media come and ye come ye can number Shiba Kanjabato Mareba Mareba Sabama Gachi Sababa and the teaching to Moda Kujo and Govana Shematoba Mandaba and the Sheripo the Tavana Samanatoma Cheresh for Jibaladen. Salataba Jetaba Jichin Lodeshin to the Yangaland of Tarajan to Sundana Bacheva Sanjata Jisora Japarajima de la Dananama and the Vosovich to Dongomazova Sanja, so the Davan Cherajaparajamanga, Robachamanga, Lana Manga, Minyama Jamarjavanga. Tungana Jaro to Shurajavanga, Mizuban and the Bacheva, the Shurajaparajamanga, Batata, Omgateka the Paranga, the Parasanga, the Bote, so why Sherebo, Jusamba Sambachamba to the Shurajaparajama, Samala Brajava, the nature of the thing is the nation, the Jusamba Sambachava Vajaraso. Unjola leso chichwachana leso leso reje bote teshino te chichida chujita batishin to shiraje faraje malache bachete tishisha banaji chiso chumde de chakana sedanda bashere bote chuju samba samba chabu jara wanju ta tajide ba khorata ta hata men hama yenda tisje bejide chumde de je somba la ngomba to ta da omgate kate paranga te parasanga te bote so hata da omgate kate paranga te parasanga te bote so hata da omgate kate paranga te parasanga te bote. So Namanamala Chaz, Losanjala Chaz, Lochola Chaz, Lojindala Chaz, Lojinjamasharaja Parazamala Chaz, Lotaji, the Messer to George, Tamal, Homaji, Injamasharaja Parazamata, Somayelasi. Second to Jabala, then I did the Jealous of a Mindivicho, the Jeshara of Addition, the Taji, Injamasharaja Parazamata, Somayelasi, second to Magal Javan, the Jealous of a Mindivicho, the J. Sharon, Dobro, member Judicial Judge, the Shiva George, Kanjit Java member Jamma Chaba, Madame Matata, the Metrovan. So let's say Yamana Jatama de la Chasa, or Jereton, the Judicial, the Mendana, Majan, and the show. Subject to Cheshire, so to a shingy to Jabonjamba, Sijilumba, the Bonjabago, Shijitu, the language, Jango, Mandeshang, but just good morning and good evening. So today we're continuing the text, Precious Garland of the Supreme Path, one of the two main texts Gampopa advice to people to common or everyday Dharma practitioner should study and read. So this is the one of two. And generally in the Buddhism main structure, can say practice, main structure of the Buddhism is how to practice it. We call the three basket as a practice of the three trainings. This is the kind of like I can say, or in the Vajrayana, we normally last time we say this union of the emptiness and compassion. So those are the kind of keep of how to be good practice in the Buddhism. Also, there are so many small things that support for this becoming complete. Without the support of others,
it's not become complete. Like a like a small tool that support to that main tool is become a perfection. So this kind of text is supporting to the so many small things, you know, how to take care that our practices become I was lost at the moment. You should unmute Khenpo. yeah, I lost internet here. I don't know what happened. So I got until that we need so many details to become complete, and after that, yeah, I stopped there. okay. Ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục học về tràng hoa của con đường tràng hoa châu bảo của con đường giải thoát của tổ Gampopa. Thì là đây là một cái bản văn mà chúng ta nên là học và thực hành hàng ngày. Thế cái điều mà những cái điều cơ bản của Phật giáo ấy, là dựa trên là Tam Tạng Kinh hoặc là Tam Giới học. Thế và đấy là đối với cả Đại Thừa, và đối với Kim Cương Thừa thì là sự hợp nhất của tính không và sự bi mẫn. Đó là cách là chúng ta cần phải học và chúng ta cần phải thực hành để làm sao chúng ta có được một cái thực hành và một cái hiểu biết về Phật giáo nó đúng đắn. Thế và để thực hành được ấy, thì chúng ta cần phải có rất nhiều những cái chi tiết, và để có những cái chi tiết như vậy thì mới có được một cái sự tổng hợp đầy đủ và toàn hảo được. Aidan. Okay, so sometimes people, you know, think that long as you know something, one like lots of people, you know, concentrate on the particular one subject. Like some people only concentrate on the, you know, bodhicitta. Some people only concentrate on the emptiness. So that's good. You become a, you know, what called specialize on that subject. You know, it's really good. If you can understand complete of that one particular subject, you will see within that one subject like a bodhicitta. If you try to understand the bodhicitta completely, then you will see all other part of the bodhicitta, you know, then your practice become complete. But sometimes people not seeing the complete of meaning of the, like for example, bodhicitta, and they think that is have a good heart is the bodhicitta, then you become a good practitioner. So it's just a little bit complicated. It's being good heart is really good. Being you know, compassion is really good. Being kind is really good, but it's not good enough to liberate you from samsara. So that reason, if you understand the complete of the bodhicitta, then you will see within the bodhicitta, you will see the all the detail of you can see the moral ethic, you can see the you know, what called the method of consultation, you can see the wisdom, and all other part of the practice is you can see within the bodhicitta. So then, yes, in that case, bodhicitta alone is good enough. But if you don't understand the
truly true bodhicitta, and you have some kind of a sense of sympathy or good heart or something, then you think that is good enough for the liberation, then it's really difficult to say that can liberate you from the samsara. So that way, I think we must know, what is the main structure and how to support that main structure of the practice as I become a perfection. So this kind of text can give you how to detail about those simple things, small things, how to make our really practice the main practice and become a perfection. So that reason this kind of text is really useful for everyday how to be good practitioner. Khenpo, can you please allow us to record? Absolutely. Thank you. Allow to record. Sorry. Đôi khi thì mọi người thường nghĩ rằng là đôi khi mọi người thường có ý nghĩ rằng là nếu như chỉ biết một cái phần nào đấy thì là đã tốt rồi. Thế và có những người thì thực hành chỉ có một những cái phần nhỏ. Ví dụ như là có những người thì thực hành về Bồ Đề Tâm, có những người thì thực hành về tính không. Thế nếu như mà thực sự mà chúng ta hiểu được về Bồ Đề Tâm, chúng ta hiểu thực sự về tính không thì như vậy đã là rất là tốt rồi. Bởi vì khi mà chúng ta mà thực hành trên một cái chủ đề đặc biệt và riêng rẽ, và chúng ta hiểu từ những cái phần đặc biệt như vậy để mà chúng ta phát triển ra thành một cái sự hiểu biết hoàn toàn đến Phật giáo, thì như vậy là chúng ta đã có một cái hiểu biết tổng thể. Thế nhưng nếu như mà chúng ta chỉ thực hành rất là sơ sài và chúng ta không có một cái hiểu tổng thể, ví dụ như khi mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta thực hành Bồ Đề Tâm và chúng ta phát khởi chỉ một chút, rằng là chúng ta thấy rằng là chúng ta có một cái sự thương hại cho ai đó, và chúng ta nghĩ rằng là như vậy là chúng ta đã có cái Bồ Đề Tâm thì không đúng. Hoặc là có những người thì chỉ nghĩ rằng là họ có một cái tấm lòng tốt và như vậy là đã đầy đủ là Bồ Đề Tâm rồi. Thế đấy hoàn toàn đấy là những cái hiểu biết sai lệch. Thực sự nếu như mà chúng ta có một cái trái tim tốt, chúng ta có một cái thực hành một cái giới hạnh tốt, thì đó là những cái điều đương nhiên là rất tốt, nhưng mà không phải là những cái điều như vậy có thể giúp chúng ta có thể tự giải thoát được bản thân mình. Nếu như mà đặc biệt khi mà chúng ta thực hành và hiểu biết rất là rõ ràng về Bồ Đề Tâm, thì trong Bồ Đề Tâm thì chúng ta có thể thấy được giới hạnh. Trong Bồ Đề Tâm chúng ta có thể thấy được bố thí. Trong Bồ Đề Tâm chúng ta có thể thấy được trí tuệ. Và khi mà thực hành Bồ Đề Tâm với một cái sự hiểu biết đúng đắn, thì như vậy chúng ta đã thấy được toàn bộ cái con đường của Phật giáo nằm trong Bồ Đề Tâm. Thì như vậy mới là đủ và như vậy mới là đúng. Nếu như chúng ta không hiểu và chúng ta chỉ có phát khởi được một chút cái sự thương hại, thì như vậy thì chỉ là tốt nhưng mà không thể nào mà giải thoát chúng ta được. Thế và cái bản văn của tổ Gampopa này thì là một cái bản văn mà rất là chi tiết và giúp cho chúng ta trong những cái thực hành hàng ngày, nhắc nhở cho chúng ta để làm sao để chúng ta có thể rèn luyện mình để trở nên tốt đẹp hơn, mà trở thành hoàn hảo từ những cái chi tiết rất là nhỏ. Và từ những cái chi tiết nhỏ này thì nó sẽ giúp cho được cái thực hành của chúng ta lớn mạnh và có thể giúp chúng ta tiến tới được giải thoát. Aidan. Okay, so we are talking about this subject. Cover last week on number 6. You need to keep your resolve steady and unwavering with the armor and courage. So this means that you have to be a steady practitioner. Steady is really important, don't make too much commitment. Once make the commitment, don't give up that commitment, even the risk of your life, you have to keep that commitment, then you will achieve the goal. So that reason, doesn't matter which practice you do. As earlier I mentioned, there's a lot of different way to practice the Buddhism.
Also, there are lots of way to lineage, like either within the Tibetan Buddhism, also lots of different lineage like a Nyima, Sajja, Jiluka, there are many Chonang. It's a not saying it's a one is right, one is wrong. Also, it's not saying one is good, one is bad. It's not saying it's a one is complete, one is not complete. This is just each lineage master, founder of that master, so his or her own, way to expression. Each person have their own personality. So that personality as a show through the teachings, that way it become a lineage. It's become a tradition. So if whatever you are karmically connected, just stick with that, because sometimes people first say, they want to be go to somewhere, then they see, oh, this one is a lineage is better, then they change. I saw so many people changing lineage, changing their practice, changing their lama, and this is just discrimination come from there. Then your mind is really corrupted with this is good, this is bad, that kind of a discrimination. Then you never become a good practitioner. So this is not necessary unless sometime it doesn't work for you. Like certain practice may not go to. When he first time meet with a Nyima Guru, that Nyima Guru's teaching doesn't work to the Milarepa. That way, nothing. So that way, that Nyima Guru himself also said, I cannot help you. I think you should go to see Marba. I think he can help you. So these kind of things, sometimes you have a karmic connection. So some lineage maybe not going to helpful for you. Then you can change that one. And there's nothing wrong with that. But so this is not like a fashionable, today wearing this clothes, tomorrow wear that clothes. You don't change your lineage and your practice as you change your clothes. Or food. So that's not good long-termly. So that reason this you have to, doesn't matter is you try to do great way or you try to do small one. Even you do like a short practice, just do steady, mean the everyday do. One day you try to do like 5-6 hours practice, one day do nothing, then it's not unstable practitioner. Achieve the goal. So just do steady. That is much better. So you have to be steady for the good practitioner and good, keep. Và đến cái điều thứ 6 của trong 10 điều cần thiết ạ. Con cần giữ mình ổn định và không dao động trong áo giáp của sự can đảm. Thì ở đây nói về cái sự ổn định. Đôi khi thì chúng ta có quá nhiều những cái sự bình luận. Xin lỗi. Đôi khi thì nếu mà một khi mà chúng ta đã lấy nguyện ạ, thì chúng ta nên đừng có lấy quá nhiều nguyện. Và chúng ta nếu mà một khi đã lấy những cái nguyện nào rồi ạ, thì chúng ta hãy giữ lấy những cái nguyện đấy và cố gắng là đừng làm sao là đừng có để bể nguyện của mình. Và đôi khi thì chúng ta hay có những cái bình luận rằng là ví dụ như khi chúng ta nhìn thấy những cái dòng truyền thừa khác nhau thì chúng ta hay nói rằng là ôi dòng truyền thừa này thì tốt, dòng truyền thừa kia thì tồi, dòng truyền thừa này thì có những cái thực hành như thế này, hàng dòng truyền thừa kia thì thiếu nọ thiếu kia, và chúng ta hay có những cái tâm phân biệt như vậy. Thế nhưng mà tùy theo cái dòng truyền thừa là do một cái vị thầy đứng đầu, và cái vị thầy đứng đầu thì mỗi một cái vị thầy có một cái tính cách khác nhau, có một cái chứng ngộ khác nhau và một cái hiểu biết khác nhau. Thì vậy cái thực hành là sẽ theo cái người đứng đầu của dòng truyền thừa, và không thể nào chúng ta nói được rằng là dòng truyền thừa nào tốt, dòng truyền thừa nào không tốt. Khi mà chúng ta mà có những cái nghiệp mà chúng ta đã kết nối với cái dòng truyền thừa, thì chúng ta hãy đính lấy cái nơi mà nghiệp của chúng ta đã sắp đặt cho mình. Có những người thì họ thay đổi cái dòng truyền thừa, thay đổi cái thực hành liên tục, thay đổi thầy liên tục, và như vậy thì tâm trí của họ suốt ngày chạy dong giữa tốt, giữa xấu, giữa hài lòng không hài lòng, và luôn luôn có cái tâm phân biệt như vậy.
chúng ta nhìn cái ví dụ khi mà Milarepa đầu tiên khi tìm đến cái vị thầy người bên thuộc dòng truyền thừa Ninh Ma, và cái vị thầy, bản thân vị thầy khi mà Milarepa cảm thấy không thực hành được với dòng truyền thừa này, và bản thân vị thầy của dòng truyền thừa Ninh Ma cũng nói với cả Milarepa rằng là ta không thể nào dạy được con, tốt nhất là con hãy đi tìm sự giúp đỡ của Mappa. Thì khi đó thì việc chúng ta đổi dòng truyền thừa thì mới là đúng. Thế còn đây nhiều người thì đổi dòng truyền thừa cũng như là một cái thứ mốt như là người ta thay quần áo, và như vậy thì hoàn toàn là không tốt một chút nào cả. Và ở đây cái sự ổn định thì nói rằng là gì, một khi nghiệp của chúng ta đã cho chúng ta vào cái dòng truyền thừa nào thì chúng ta hãy giữ lấy, và đừng có thay đổi, đừng có cái dùng cái tâm phân biệt của mình để mà đánh giá. Thế và khi mà chúng ta thực hành thì dù là một cái thực hành lớn hay là một cái thực hành nhỏ thì chúng ta cần phải thực hành rất là đều đặn, thực hành hàng ngày và thực hành liên tục. Không có nghĩa rằng là cái thực hành, ví dụ chúng ta có thể thực hành 4 đến 5 ngày rất là chăm chỉ, sau đấy chúng ta lại bẵng đi một thời gian không thực hành, như vậy thì không đúng. Ở đây cái ổn định muốn nói rằng là gì, chúng ta phải làm thường xuyên, làm đều đặn và làm hàng ngày. I done. Okay, then now it's number 7 said you need to be unattached and free from clinging, so it is avoid letting the rope to your nose slip into the hand of other. This is a first part is the so it means when you attach for being attached, attached means the can say being attached to other materialism and clinging. When you have these two, both are in the kind of attachment or clinging, then you lose your own freedom. This is especially monks and nuns practitioner. When you attach too much on the material and fame, you definitely lose your freedom. You can see this. Sponsor say they have to do whatever sponsor requests, they do that one. That one, even it's not right to do, even shouldn't do that one, they do. Even shouldn't give certain teachings to the certain unnecessary way, but they do those all. It's you losing your freedom. So more you attach, you lose your more freedom. So I met one doctor, American doctor. He said we have to cut our need things. When we cut our need, we need less money. When we need less money, we have more time to relax. Then when you have more time, you have a more like a freedom. So this is it. Like these days, our society is we need shopping. Even you don't need, you shop. Even you don't need, you buy things. And we buy so many things. Then we buy so many things, we have to pay every month the bill. So because of that bill, you have no time to take vacation or take time. You have to work for 24 hours. Like 6 days a week, or some area even there's no really weekend off. So we become like a slave. So then that is the ordinary people, and also monks and nuns. We have to be and those. So that reason we lose our own freedom. You cannot go
because you have to face. So more we attach on the material and our body, we have less freedom. So this is like a, when animals are wild, live life as a wild animal, nobody can control them. They can go to wherever they want. They can eat whenever they want. They can sleep whenever they want. So that is freedom. But once they put the lasso, or in the lots of time in the Tibet, like yak, they put on the nose the rope. So once you to walk, when I have to walk, you have to you only can eat when I let you eat. You only have time to drink. Once you lose your rope of the nose, freedom, then you cannot have your own way to practice. So that way your whole life, your please your whole life is gone to try to please. Then we don't have our own steady practice. Even you want to go to retreat, you couldn't go to retreat. If you want to do something, you want to go to some teaching, you couldn't go to that teaching. If you want to do something, lots of things that you cannot do because you don't have a freedom. You don't have a time to do those things, even you wish. So things that you want, you wish, and you cannot do because of some circumstance, that means you have no freedom. So that is what it's talking about. That is what it means saying is your nose slip into the hand of another, rope to your nose. So that is you can see in Tibet and maybe some other place. Sometimes they put on the nose, sometimes put with a horn, sometimes put the neck. Somewhere they tie the rope. So actually, like these days, lots of monks and nuns, like our nose robe of the nose is in the sponsor's hand. So when sponsor said you go to Asia, you have to go to Asia. When you go to sponsor said you have to go to West, you have to go to West. Your sponsor said you have to give this teaching, you have to give that teaching. You can practice the Dharma. So that is what is mean. Those all is come from the attachment. More you have to be sense of have to pleasing those helper or the sponsor or whatever called this they call the jinda, and they are really important. You have to treat them really good. All the monk become their servant. This is like a opposite of how it's supposed to be. So those always happen because of the attachment and clinging. Tiếp theo là điều thứ 7. Con cần không bám luyến vào tự do và khỏi bám chấp, giống như tránh để sợi dây dắt mũi con rơi vào tay người khác. Thì ở cái phần đầu con cần không bám luyến vào tự do, khỏi bám chấp, thì ở đây muốn nói rằng là gì? Khi mà chúng ta có những cái bám chấp vào vật chất hay là chúng ta đeo bám vào những cái gì đó thì là khi đó là chúng ta có những cái bám chấp muốn nói ở đây, và bởi vì những cái bám chấp như vậy thì chúng ta đã bị mất đi cái sự tự do của mình. Và đặc biệt là đối với những vị tăng vị ni, một khi mà đã bám chấp vào danh tiếng, một khi đã bám chấp vào tài bảo, thì như vậy là họ đã mất đi hoàn toàn cái sự tự do của mình. Khi đó thì họ phụ thuộc hoàn toàn vào những cái người thí chủ hoặc là những cái nhà tài trợ. Họ phải làm tất cả những cái gì mà những vị thí chủ, những cái nhà tài trợ này yêu cầu, thậm chí là những cái thuyết giảng mà không cần thiết, không đúng đắn thì họ cũng phải làm theo. Đi đến chỗ nọ, đi đến chỗ kia thì cũng phải làm theo những cái yêu cầu và những cái đòi hỏi của những cái người thí chủ như vậy. Có một cái người bác sĩ đã nói với thầy rằng là nếu như mà chúng ta cắt bỏ đi những cái sự mà cần thiết của mình, thì chúng ta sẽ tiêu ít tiền hơn, và như vậy thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian để chúng ta nghỉ ngơi.
ở đây thì có những người thì luôn luôn là cảm thấy cần là phải đi mua sắm, mặc dù là họ không cần thiết họ không cảm thấy cần gì, nhưng mà họ vẫn phải đi mua sắm, bởi vì đấy là như là một cái sự bám chấp hay là một cái thói quen của họ như vậy. Và nếu như càng đi mua sắm nhiều, càng phải chi rất là nhiều tiền, thì là sẽ có rất nhiều các cái hóa đơn để trả, và như vậy thì sẽ không có thời gian để mà đi nghỉ ngơi, và phải làm việc rất là nặng nhọc, thậm chí là 6 ngày một tuần. Đấy là những cái chúng sinh thế tục, và như vậy thì họ đã trở thành những người nô lệ rồi. Thế còn đối với những cái thành viên của tu viện, nếu như mà họ phụ thuộc vào cái người thí chủ và cái người tài trợ quá, thì họ tất cả đều đã mất đi cái sự tự do của mình. Càng bám chấp vào cái thân thể này, càng bám chấp vào vật chất, thì như vậy là càng mất đi cái sự tự do. Khi những cái con thú mà nó sống ở trong thiên nhiên, sống ở trong cái sự hoang dã, thì nó có thể đi bất cứ nơi đâu, nó có thể ăn uống bất cứ những cái gì nó muốn, và nó làm bất cứ những cái gì mà nó thích. Thế nhưng mà chúng ta thấy ví dụ như có những con trâu, những con bò mà khi mà mũi nó bị người ta xỏ dây vào và người ta dắt nó đi, thì người ta đi đâu thì nó phải đi theo đấy, và khi nào người ta cho chúng ăn thì chúng mới được ăn uống, và như vậy thì nó đã mất hoàn toàn cái sự tự do rồi. Thì ở đây muốn nói, ở đây khi mà nói rằng là cái sợi dây dắt mũi con rơi vào tay người khác, thì giống như là cái sợi dây mà nó xỏ qua mũi con trâu con bò đó, bị một cái người mà người ta dẫn đi. Và giống như là đặc biệt là những cái đối với những cái vị tăng ni, là khi mà bị mất cái sự tự do vào trong tay của những cái người thí chủ. Thế và nếu như mà chúng ta đã mất đi cái sự tự do của mình, thì có những người thậm chí là khi muốn đi nhập thất, họ cũng không thể nào đi nhập thất được. Khi muốn đi nhận thuyết giảng, họ cũng không có thời gian, và hoàn toàn tất cả cái sự tự do của họ đã bị mất đi. Và tất cả những cái mong muốn của họ, mặc dù họ rất muốn, họ có những cái ý nghĩ như vậy, nhưng không bao giờ họ có thể thực hiện được, bởi vì luôn luôn là có những cái hoàn cảnh nọ hoàn cảnh kia xảy ra. Thế và khi mà những cái vị tăng vị ni mà cái sự tự do của họ đã rơi vào trong tay của những cái người thí chủ rồi, tất cả thì đều là do cái sự bám chấp cả. Thì và họ sẽ phải cư xử với những cái người thí chủ giống như những cái người hầu vậy. Họ bảo gì thì phải nghe theo đấy. Ví dụ như họ bảo là đi sang châu Á thì phải sang châu Á, họ bảo đi sang châu Âu thì phải đi sang châu Âu, họ yêu cầu thuyết giảng cái nọ cái kia, thì như vậy là phải làm theo hết. Và như vậy thì đấy là đã hoàn toàn mất đi cái sự tự do. Ai đặt? Especially amongst the nuns, not necessarily lay people. We're renouncing from the mundane life. I say because you want to be independent, you want to be freedom to, you can go to wherever you practice, you can do long as you want or whatever. So you don't have to depend on other, or you don't have to be, I don't know how to say this, please to other to things that so it is. But still, then if you attach to the so much on the like a material many different things, then actually it causing to same as you don't have a really freedom to do, then it's not much different. So I think the reason, I mean, mainly why we are like Buddha, or why Buddha said we have to be renounced from the mundane. That is how we can achieve the freedom. Of course, then lay people, and that is it. They are different case, so you have to do things that what you make the commitment, whatever you make the vow, you have to do that one. But if you really want to be freedom, then you have to choose different. Main point is a less definitely gain more freedom. That is I can say.
Do you finish, Khenpo? Yes. Khi mà đối với những cái vị tăng ni mà đã thực hành xả ly rồi đó, thì như vậy là nếu mà còn như vậy là họ mong muốn rằng là được tự do và không bị phụ thuộc vào những người khác hay không phụ thuộc vào bất cứ những cái vật chất nào cả. Thế nhưng mà khi mà họ có những cái bám luyến vào những cái vật chất và những thứ khác nhau thì cũng chả khác gì những cái chúng sinh thế tục cả. Thì ở đây cái sự xả ly hay là cái sự buông bỏ của tăng ni sẽ không còn có ý nghĩa nữa. Một khi mà đã có những cái nguyện, những cái giới thì để mà tự do rồi thì cần phải giữ những cái giới nguyện như vậy, và như vậy thì luôn luôn là phải nhớ tới những cái lời nguyện, những cái giới của mình. Thế và cái điều mà thầy có thể nói rằng là gì, một khi mà chúng ta có ít những cái sự hy vọng thì chúng ta sẽ có nhiều tự do hơn. Okay, so once you get the freedom, you know, once you get this independent, whatever you call, and how you should live. It doesn't mean that you go wherever you want. You know, you just you know, lay down, sleep, or whatever you please. It's not that way. When you gain the freedom, you have to do something that's meaningful, because that way we said like 8 different kind of a birth, 8 different kind of being. They don't have freedom, so so that way leisure, free from the 8 unfavorable rebirth. So that way, this favorable birth of the human being with precious human being, then you have to be meaningful the life, or you use that meaning for your freedom. So how to use the meaningful of the freedom? Is said in the number 8. You need to be constantly exert yourself in gathering the true accumulation by embracing them into the preliminary, main, and concluding stage. So you have to be constantly, continually, you have to gather the true accumulation of merit and accumulation of wisdom. Because when you get the chance to do something that is meaningful for you, when you get the chance to do, or freedom to do something that's a benefit for you, then you must do that one. So what will benefit for you? What is the meaningful life for you when you have a freedom? Is it that constantly accumulating the true, gathering the true accumulation is the meaningful, because this gathering the true accumulation benefit for this life, benefit for next life. Those are called the temporary benefit, and permanently liberate you from the samsara. So the reason, once we have the freedom, we have to use that freedom wisely, meaningfully. So that is also true accumulations. So how we can accumulate the true accumulation is with a preliminary, main, and conclusion stage. So this is sometimes we use as a 3 English, or called 3 excellent or threefold excellence, Tambasum in Tibetan. Mainly, mainly like a preliminary and a conclusion as a accumulation of a merit. Preliminary is the like generating bodhicitta. Conclusion is a dedication. Those are mainly accumulation of merit. Then the main part practice with the what called member
member mean the without the conceptual or without the perception. It means the supported by the emptiness. So main part is mainly accumulation of wisdom. But same time, preliminary practice, like a preliminary practice itself, can have both accumulation of merit and accumulation of wisdom. So what is the preliminary accumulation of merit? Is it generating the relative bodhicitta? And what is the preliminary of accumulation of wisdom? Is it generating the absolute bodhicitta? So that way, both accumulation within the preliminary can happen, but mainly preliminary is the concentrate on the relative bodhicitta. That way can say as an accumulation of merit. And the main practice as we have to practice as an illusion. We have to practice as a, free from the conceptual. So because the practice is the antidote of the conceptual thought and afflicted emotions. So that reason can say main practice is mainly accumulation of wisdom. Like when we visualize the deity, you always have to see as empty by nature, illusion body. So those are the most important part of the deity yoga. That's the example, main practice. But same time, deity yoga also can have or any main practice, like any kind of a main practice, can have both accumulation of merit and accumulation of wisdom. Like for example, in the Vajrayana, when we deity yoga practice, we visualize it as an emptiness, illusion body, in an empty nature. Those all is accumulation of wisdom. But same time, we have a, offering to the deity, we visualize the deity's form, and we do all those, ritual and the puja offering to the deity. Those are part of the main practice, but same time is an accumulation of merit. Then conclusion is a dedication. Dedication is mainly a conclusion of the dedicating, whatever you accumulate merit to achieve the Buddhahood. So that is mainly dedicating. That way, that is a relative or accumulation of merit. But also you can have a dedication with the free from three sphere. So dedication itself is an accumulation of merit, and a free from three sphere is an accumulation of wisdom. So that reason these three excellent, threefold excellent, or threefold excellent. This way too, and we can accumulate the true merit. So also, like even you give the food, handful of food, need threefold excellence. So first is you need good intention. That is called the preliminary. Yeah. So that is the main accumulation of merit. Then actually you give without the, grasping, without the conceptual. So that is mainly accumulation of wisdom. Then you should dedicate whatever you give as an accumulation of merit. So that way, these two accumulation consistently, any kind of one way is you have to consider accumulated merit, and another way is saying is if whatever you do, whatever we do, even the small recitation of one mantra must support the threefold excellence. So should practice with the threefold excellence. Excellence.
Và khi mà chúng ta đã có những cái sự tự do rồi thì chúng ta cần phải xem là cái cách sống của chúng ta sẽ như thế nào. Không phải là khi mà chúng ta có đầy đủ cái sự tự do như vậy thì chúng ta sẽ dùng cái sự tự do của mình để mà ngủ hay là nghỉ ngơi, thì như vậy thì không đúng. Và khi mà chúng ta đã có được cái sự tự do rồi hay là cái sự độc lập rồi thì khi đó chúng ta phải nghĩ đến việc là chúng ta cần phải làm gì để cho cái nó có ý nghĩa. Chúng ta đã học về 8 cái thuận duyên và 8 cái điều kiện và 8 cái chướng duyên để mà có được cái thân người chân quý. Thì trong đó đã có nói về 8 cái chướng duyên. Nếu như mà chúng ta tái sinh vào 8 cái nơi mà để mà không thuận lợi để cho cái thân người này, thì chúng ta khi mà chúng ta đã có được cái thân người chân quý này rồi thì chúng ta cần phải làm cho cái sự tự do của mình nó có ý nghĩa. Thế và ở cái sự tự do này cần làm như thế nào thì tiếp theo điều số 8 có nói rằng là gì? Con cần thường hằng áp dụng cho bản thân trong tích lũy 2 bổ tư lương, nhờ ôm chặt pháp sơ khởi, giai đoạn chính và giai đoạn cuối. Ở đây thì chúng ta cần phải liên tục là tích lũy 2 bổ tư lương công đức và hạ bổ tư lương của trí tuệ. Mỗi khi chúng ta có một cái cơ hội để có làm cái điều như vậy thì hãy làm đi. Mỗi khi chúng ta tự do để làm như vậy thì chúng ta hãy tích lũy đi. Hãy làm những cái điều gì để mang lại những cái sự lợi lạc, mang lại những cái ý nghĩa cho mình và lợi lạc cho người khác. Và như vậy thì sẽ đem lại những cái lợi lạc không chỉ kiếp này mà còn kiếp sống sau. Hãy sử dụng cái sự tự do của chúng ta một cách khôn ngoan. Thế về cái việc này sẽ là làm như thế nào? Bằng cái cách là thực hành pháp sơ khởi, giai đoạn chính và giai đoạn cuối. Thì ở đây thì còn gọi là ba cái sự tuyệt vời. Ở cái pháp sơ khởi và cái giai đoạn cuối thì như vậy là chủ yếu là để tích lũy công đức. Ở cái giai đoạn sơ khởi là thường chúng ta phát khởi, và ở cái giai đoạn cuối là chúng ta hồi hướng. Thế và ở cái giai đoạn chính thì là chúng ta thực hành không có bất cứ một cái niệm khởi nào và được sự hỗ trợ bởi cái tính không. Thì như vậy là ở cái giai đoạn thứ hai là chúng ta tích lũy những cái trí tuệ. Thế nhưng bên cạnh đó thì ngoài cái tích lũy trí tuệ thì như giai đoạn sơ khởi khi mà chúng ta phát khởi bồ đề tâm, thì nếu như mà chúng ta phát khởi bồ đề tâm và chúng ta phát khởi bồ đề tâm tuyệt đối thì như vậy là chúng ta có tích lũy được cả hai, vừa trí tuệ và vừa công đức và vừa trí tuệ. Thế còn đến cái giai đoạn chính thì khi mà chúng ta quán thân bổn tôn như là cái thân tướng huyền ảo, thoát khỏi mọi niệm khởi và không có những cái xúc tình tiêu cực thì chúng ta đã tích lũy những cái trí tuệ. Thế và khi mà chúng ta thực hành về bổn tôn, quán trong cái thân thể rỗng rang, cái thân thể ảo ảnh, thì như vậy là nói về tính không. Thế và khi mà chúng ta quán tới bổn tôn thì chúng ta cũng quán rằng là thân tướng chúng ta trong thân tướng bổn tôn, chúng ta dâng cúng dường vân vân, thì như vậy là chúng ta cũng tích lũy cả những cái công đức nữa. Thế như vậy là đều có trong pháp sơ khởi và giai đoạn chính là đều có tích lũy cả hai, vừa công đức và vừa trí tuệ. Thế và đến cái phần hồi hướng thì cũng như vậy, hồi hướng để đạt tới quả vị Phật thì như vậy là chúng ta cũng tích lũy cả công đức và chúng ta cũng tích lũy cả trí tuệ. Và ở đây thì khi mà chúng ta làm bất cứ một cái hành động gì đó thì chúng ta cũng có thể tích lũy vừa công đức vừa trí tuệ. Khi mà chúng ta thực hiện cái hành động và chúng ta thoát khỏi ba cái ảnh hưởng thì như vậy là chúng ta cũng tích lũy được cả hai. Thế và như vậy thì gọi rằng là ba cái sự tuyệt hảo là khi mà chúng ta tích lũy vừa công đức và chúng ta tích lũy vừa trí tuệ. Khi mà chúng ta chỉ cho đi dù chỉ là một cái nắm thức ăn thôi, thì đầu tiên chúng ta cần phải khởi lên một cái ý định rất là trong sáng, một cái ý định nó rất là thiện lành, thì như vậy là chúng ta đã tích lũy được những cái công đức. Khi mà chúng ta cho đi không có một cái sự bám luyến nào cả, và cho đi không có một cái trong cái không có một cái không có một cái
sự phân biệt nào cả, thì như vậy là đấy là cái phần thực hành chính. Và sau đấy thì chúng ta hồi hướng toàn bộ những cái công đức. Thì bất cứ những cái hành động nào chúng ta làm, dù chỉ là đọc một cái minh chú rất là ngắn, mà nếu mà chúng ta thực hành được như vậy thì chúng ta cũng thực hành trong 3 cái sự tuyệt hảo để mà tích lũy vừa công đức vừa trí tuệ. Ai done? So this one is a normally we call the threefold excellence is called the excellence of the preliminary as a bodhicitta or senke. It means the bodhicitta, generating the bodhicitta. So that way, that is you can see accumulation of merit. Then said excellent of the main part as a called the absence of the conceptual. Absence of the conceptual or free from conceptual, or you can say free from fixation as a actually main practice. So that is mainly accumulation of wisdom. And the dedication is called the excellence of the concluding with the dedication. So that is it. Then by its own name, you can see two accumulation within that, just how we call them as a those three parts. Và 3 cái sự tuyệt hảo này thì cái sự tuyệt hảo, 3 cái sự tuyệt vời của pháp sơ khởi, đó là thực hành bằng bồ đề tâm mà chúng ta tích lũy công đức, thì trong tiếng Tạng gọi là sanghe. Thế và cái thứ hai là ở trong cái phần thực hành chính, là khi đó chúng ta thực hành hoàn toàn thoát khỏi mọi những cái sự phân biệt, những cái ý thức, và hoàn toàn thoát khỏi những cái sự ấn định. Thì như vậy là cái sự tuyệt hảo trong cái phần thực hành chính. Và cuối cùng là cái sự tuyệt hảo trong cái phần hồi hướng, đấy là ở cái phần kết luận. Thế là đấy là cái cách mà tại sao khi mà chúng ta gọi rằng là 3 cái tuyệt hảo là như vậy. I done. Okay, now how these two accumulation of merit and accumulation of wisdom. As a first one is accumulation of merit. Said you need to turn your mind toward the helping other being with a loving kindness and compassion, both directly or indirectly. So this is a practice of the bodhicitta. Practice of the bodhicitta is when they're training your mind toward the helping other beings, mean the actually bodhicitta. But that bodhicitta only can rose someone's, say, if that person have a loving kindness and compassion. Without the loving kindness and compassion, you cannot have a bodhicitta. So first you have to recognize what does love mean. Love means that wishing to be happy. When you wishing to someone is happy, then you will do anything. We don't have a bodhicitta. We have really difficult to have a bodhicitta because we have a difficulty to wishing others are happy. We always want to wish ourselves as happy. You know, I want to be successful. I want to be this and that. We never concentrate to other. So that way we have a really difficult to generate a bodhicitta. And Shantideva said, sometimes you should do is put every sentient being one side and put yourself as the other side and try to compare to which one's more important. So then you can see why you need to generate a bodhicitta. So that way you have to love to everyone, every sentient beings. Love means the wishing to be happy them. That is what does love mean, you know. Then when you wish to be them happy, that comes from the care. When you wish them to be happy, anytime they have a problem, you will notice. You cannot tolerate, and you will do anything to solve that problem. So that is called the compassion. So that way, with this two, loving kindness and compassion, then you can generate a bodhicitta. So then you will, you know, authentically help other beings.
how you can help is it, then you can do all those like a generosity, morality, patience, perseverance, mental concentration, wisdom, all those others like 6 parameter practice, and this is a benefit of other sentient beings. So many different ways you can help. And whenever you accumulate the merit with the altruistic motivation, you will dedicate all those merit to benefit other sentient beings. Yeah. So that is a what called them accumulate merit toward helping other beings as a accumulation merit. And he said this is said both directly or indirectly, because our capacity have a limitation, you know, how much we can do. So so you have to do directly much as you can. You don't try to do something you are not capable. Yeah, like a lot of us is not capable to give up everything what we have, including our body. It's a little bit impossible lots of time. So you don't have to be that way. Just do what you can, and do that one with sincerely, pure-mindedly. So that is what does it directly mean. And indirectly, when you cannot do something, then just make aspiration prayer. That aspiration prayer, the strong aspiration prayer, when you do now, because you cannot do actually indirectly, then one day you will become that you can do directly. So these two together, actually doing an auspicious, auspicious prayer together, directly, indirectly, you will help other sentient beings. Like, you know, if you see someone hungry in front of you, definitely you can help them directly giving food. When somebody is really need clothes, definitely you can help them directly give clothes. Yeah, so you can do things that directly whatever you can. But then lots of, you know, you can see misery of because of the war, because of the nature disaster, because of the so many ways. There are lots of things that we're not capable. Like right now, whole world is going through the this COVID-19 problem. We cannot do anything ourselves, so we just have to pray. You know, that way we try to do everyday prayer to one day this end. So that prayer is a we're doing indirectly benefited them, and actually giving food, clothes, whatever necessary, what we can do is it directly. So you have to help other sentient beings who need them, who need our help. That is a, so that is a what does it mean, the accumulation of merit. And whatever you do, that merit, don't dedicate your liberation only, dedicate to liberate of every sentient beings from the samsara. You know, we all free from this misery, we all free from this unsatisfied circumstance. So that is I think mainly talking about here is train your mind, help your mind toward helping other beings. Because we try to help ourselves from the beginningless time of the samsara, never stop. No matter how much we try to help ourselves, never end. We actually couldn't help ourselves. You know, lots of time we think we helping ourselves is harming ourselves. Because of the you thinking you're helping yourself, becoming successful, powerful, you know, and you know, famous. For that, you created lots of negative karma. Then actually you harming yourself.
by doing those things. So that is happen. We deceive ourselves from the beginningless of samsara. We did that. It doesn't work. Now we switch that. When it doesn't work, you have to let go and try to do something else. So if now so you try to your strategy is changed to, okay, if you really want to help yourself, help other. Whenever you help other, it directly or indirectly help you. You know, so if you really want to help yourself, help other. That is what is Bodhicitta mean. Thế và làm thế nào để mà chúng ta có thể tích lũy được cái công đức của mình? Thì ở trong điều thứ 9 có nói rằng là gì? Con cần xoay tâm trí hướng về giúp đỡ chúng sinh bằng lòng yêu thương bi mẫn một cách trực tiếp hay gián tiếp. Thì ở đây muốn nói rằng là gì? Chúng ta cần phải phát khởi lên Bồ Đề tâm bằng cách là chúng ta giúp đỡ những cái chúng sinh khác, và muốn phát khởi lên được cái Bồ Đề tâm thì đầu tiên là chúng ta phải hiểu thế nào là tình yêu thương, thế nào là sự tâm từ và thế nào là sự tử tế. Tình yêu thương ở đây có nghĩa rằng là một khi chúng ta yêu thương ai thì chúng ta mong muốn là người đấy hạnh phúc, và chúng ta làm bất cứ những cái gì để cho người đấy có thể hạnh phúc. Bây giờ thì chúng ta sẽ rất là khó khăn để mà làm cho người khác hạnh phúc, bởi vì chúng ta chỉ có mong mỏi tất cả những cái gì cho bản thân mình thôi. Con muốn như thế này, con muốn như thế kia. Và Shantideva thì có nói rằng là gì? Chúng ta hãy để sang một bên là bản thân và một bên là tất cả chúng sinh khác, và chúng ta sẽ so sánh xem là một bên là chỉ có một và một bên thì không biết là vô lượng chúng sinh. Thế và ở đây thì chúng ta cần phải học cái cách làm thế nào để vượt qua chính bản thân mình, để có được cái tình yêu thương đối với tất cả những chúng sinh khác một cách rất là bình đẳng. Tình yêu thương thì cũng có nghĩa rằng là săn sóc lo cho ai, và khi mà chúng ta muốn là săn sóc lo cho ai thì chúng ta sẽ không thể nào chịu đựng khi mà nhìn thấy họ đau khổ hay là khi nhìn thấy họ không hạnh phúc, và khi đó chúng ta mong muốn là chúng ta giúp đỡ họ. Thế ở đây thì chúng ta giúp đỡ bằng cách là chúng ta thực hành 6 ba la mật để làm cho lợi lạc cho những cái chúng sinh khác. Đấy là chúng ta giúp đỡ, chúng ta có thể tích lũy những cái công đức bằng những cái động cơ phát khởi rất là những cái động cơ rất là chân thành, và sau đấy thì chúng ta hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Thế và chúng ta có thể thực hành ở đây là thực hiện một cách là trực tiếp hay là gián tiếp. Hiện nay thì chúng ta vẫn còn có rất nhiều những cái hạn chế và những cái giới hạn, cho nên là chúng ta không thể nào làm tất cả được một cách trực tiếp. Hãy cố gắng làm trực tiếp những gì mà chúng ta có thể. Thế còn những cái gì mà chúng ta không thể thì chúng ta hãy nghĩ xem là chúng ta phải phát khởi lên những cái mong mỏi rất là mạnh mẽ, rất là chân thành. Ví dụ như là khi mà chúng ta bây giờ mà cho tất cả mọi thứ đi thì chúng ta vẫn chưa thể nào làm được cả. Thế nhưng ở đây thì chúng ta cần phải làm bằng cách là chúng ta phát khởi lên rằng là chúng ta mong mỏi một cách rất là chân thành, và hiện giờ thì bởi vì là cái khả năng của chúng ta hạn chế nên chúng ta chỉ có mong mỏi như vậy, và đến một ngày nào đó khi mà chúng ta có đủ khả năng rồi thì chúng ta sẽ làm được trực tiếp, và khi đó thì chúng ta giúp đỡ chúng sinh. Đối với những ai mà đói khát, những cái người cần quần áo hay là những cái sự trợ giúp mà trong tầm tay của chúng ta thì đương nhiên là chúng ta có thể giúp đỡ họ được một cách trực tiếp. Thế có những người mà họ phải chịu những cái sự khốn khổ bởi vì chiến tranh, bởi vì bệnh dịch hay là những cái thiên tai, chúng ta nhìn thấy họ khốn khổ như vậy mà đương nhiên là chúng ta không thể nào có khả năng làm gì được cả. Thì cái cách chúng ta ở đây là chúng ta chỉ có khẩn nguyện thôi. Chúng ta khẩn nguyện, ví dụ như là bây giờ đang là có cái nạn Covid-19 này thì chúng ta chỉ có khẩn nguyện là làm sao mà cái nạn Covid này nó có thể qua đi và chấm dứt nhanh chóng. Thì đấy là những cái cách mà chúng ta làm một cách gián tiếp. Chúng ta hãy giúp đỡ những ai mà đang cần sự giúp đỡ của chúng ta, và sau đấy thì chúng ta hồi hướng cho tất cả những cái chúng sinh khác, hồi hướng rằng là họ có thể những cái chúng sinh này có thể tự do thoát ra khỏi những cái chướng ngại, những cái khó khăn, và sau đấy thì chúng ta cần phải đấy là một cái cách để mà chúng ta rèn luyện chúng ta làm sao có thể giúp đỡ được tất cả những cái chúng sinh khác.
Từ vô thủy vô chung đến giờ thì chúng ta chỉ nghĩ đến cái cách là giúp đỡ cho chính bản thân mình thôi, và chính vì vậy tại sao chúng ta cứ cho nên tại sao chúng ta cứ quay liên tục trong cái vòng luân hồi này và không bao giờ chúng ta dừng lại được cả. Đôi khi rằng là chúng ta nghĩ là chúng ta đang giúp đỡ cho bản thân mình, nhưng mà thực ra cái sự giúp đỡ đấy nó chỉ làm hại chúng ta thêm thôi. Chúng ta mong mỏi tất cả những cái sự thành tựu, chúng ta mong mỏi tất cả những cái danh tiếng, những cái tài bảo. Thế nhưng mà để mà có được những cái thứ như vậy, để làm hài lòng thỏa mãn những cái thứ như vậy thì chúng ta chỉ có tạo thêm những cái nghiệp tiêu cực, và những cái nghiệp tiêu cực này là chỉ có hãm hại thêm chúng ta, và như vậy thì chúng ta đã lừa dối chính bản thân. Thế và từ vô thủy vô chung chúng ta đã làm theo cái cách như vậy rồi, và chúng ta cứ tiếp tục trôi lăn trong cái vòng luân hồi này. Thì đến khi mà chúng ta nhận ra rằng là cái điều mà chúng ta vẫn làm như vậy không đúng thì hãy tìm một cái cách làm khác đi. Như vậy thì chúng ta phải giúp đỡ tất cả những cái người khác. Khi mà chúng ta giúp đỡ những cái người khác thì có nghĩa rằng là chúng ta đã giúp đỡ chính bản thân mình rồi. Nếu mà muốn giúp đỡ bản thân mình thì hãy giúp đỡ người khác. Hay đăng. Okay, then second one is accumulation of the wisdom. Said you need to be not mistaking phenomena to be substantial and inherently endowed with a characteristic through the knowledge, understanding, and realization. So this called the three wisdoms. Wisdom from the hearing is called the knowledge. Wisdom from the contemplate is called the understanding, and wisdom from the realization is a realization. So these three, through that three wisdom, it means that through your own intelligently, you should not mistake the phenomena, how you perceive the phenomena. Because normally, because of our lack of the wisdom, we have a grasping on the substantial and inherent in all. Yeah. We think as a, this is all real. It's called the substantial, and it have their own character. Oh, this is the only pillar. This is a house. This is a tree, and this have own. Then tree cannot be house. House cannot be tree, and they all have their own character or own mark, identity. So this we have this conceptual. That conceptual. Because of that conceptual, we are stuck in the samsara. Then from that conceptual truth, we have this all emotions, good, bad, like, dislike, close, distance, attachment, hatred, jealousy, and those all emotions rise because of the grasping on the substantial and inherent endowed with the characteristic of the phenomena. So how we have to be unmistake from that kind of essay through the knowledge, mean that through the hearing, through the contemplate, and through the meditation. First, you have to learn the phenomena. More you learn, more you understand that phenomena. More you understand the phenomena, it's become a less substantial, can say less real, existence. More you analyze, more you not know. Like example, if you don't know about the car, then you see one piece just said car. Then you know nothing about more than that. But when you learn about the car more and more, then go your more subtle way. And you know about the engine, you know about the, all those detailed pieces. And actually your mind is no longer as a what called the existence of a car. That existence of a car is already broke down. Then you become really subtle. From there to when more you learn about that, become a more subtle, and that is how you can see through the knowing of the phenomena, you can see all the phenomena are inherently not exist.
So that reason in the Heart Sutra said 5 aggregate are empty empty of inherent existence. It didn't say just empty, you know, empty of inherent existence. So this is a, you can get that one, you can understand that one is a through the understand of the more about, through the knowing of that particular phenomena more, you know, truly, then you can get there. So that's called, that is what mean the here knowledge, know about that one. Then understand mean the once you know that one, then you contemplate on that. Try to understand deeper level. So that understand is come from the contemplation. Then once you contemplate with the what you learn with your knowledge, then you realize mean not the actual one. And you become an expert on that. When you become an expert on that, then you have a direct realization. So knowing the phenomena is called the knowledge. When you know the phenomena, you understand the phenomena. How you understand the phenomena is that all the phenomena are independent, interconnected. Like Thingnata said, in the B. All is related to each other, relying on each other. Without the relying, nothing, phenomena are function. So when you see this relying on each other, then you will see there's nothing is inherently exists. You know, if you remove all of them part, you're not going to find the actual one. Like when you put remove all the pieces of the car, you will not find the car anymore. Pieces all there on the floor, but car is gone. So that is what is in the Buddhism is try to understand. I mean, try to what called here we use as a knowledge, understand, and realization is use as this wisdom. When you have this way, then you will never mistakenly view the phenomena. Our view right now is because we have a lot of mistaken view of eternalism or nihilism. Those all eternalism and nihilism is we have that mistaken view because we are lack of knowledge, understand, and realization. More our knowledge, understand, and realization is increasing, our mistaken view of eternalism or nihilism will become a farther, just further go. Then that is called the realization of emptiness or seeing the true nature of phenomena. So that is the accumulation of wisdom. Tiếp theo là đến điều thứ 10. Điều thứ 10 là con không được sai lầm trong pháp thực tồn tại, cố hữu trang hoàng với đặc tính nhờ kiến thức, hiểu biết và nhận thức. Thì ở đây muốn nói đến 3 trí tuệ. Trí tuệ có được từ nghe, trí tuệ có được từ quán chiếu và trí tuệ có được từ nhận thức. Và khi mà chúng ta đã có được 3 cái trí tuệ như vậy rồi thì chúng ta hiểu về vạn pháp nó sẽ không bị nhầm lẫn, không bị sai lạc nữa. Bây giờ thì cái hiểu biết của chúng ta về vạn pháp hoàn toàn là sai lầm, bởi vì chúng ta bám lấy cái sự tồn tại cố hữu. Chúng ta bám lấy rằng là một cái pháp nó tồn tại một cách rất là vật chất. Thế và chúng ta tin rằng là mỗi một cái pháp nó có một cái đặc tính riêng, có một cái đặc tính riêng, một cái tính chất riêng của nó, và hoàn toàn như vậy là những cái khái niệm. Chính vì những cái sự hiểu lầm của chúng ta như vậy cho nên là tại sao chúng ta mới trôi lăn trong vòng luân hồi này lâu như thế, và chính vì vậy thì chúng ta mới có những cái xúc tình tiêu cực nó khởi lên, như là chúng ta cảm thấy là cái này tốt, cái kia xấu, thích, chúng ta không thích, rồi thì ham
căm dục, rồi thì sân hận, rồi thì ghen tị vân vân. Tất cả những cái xúc tình tiêu cực mà có như vậy là bởi vì khi mà chúng ta bám luyến vào vạn hữu như là nó thực tồn tại. Ở đây nếu như mà chúng ta có được cái sự hiểu biết về ba cái trí tuệ này rồi thì khi đó khi mà chúng ta nói rằng là có cái kiến thức về thì có nghĩa rằng là chúng ta học về các cái pháp, học về những cái pháp và để nhờ qua cái việc nghe, và khi mà chúng ta học về những cái pháp rồi thì chúng ta mới hiểu được về những cái pháp đó, và chúng ta sẽ thấy rằng những cái pháp như vậy nó sẽ hoàn toàn, nó sẽ không nó sẽ bớt thực đi, nó sẽ không phải là tồn tại cố hữu như là chúng ta vẫn tưởng, chúng ta vẫn nghĩ. Và chúng ta càng phân tích thì chúng ta càng hiểu, càng biết. Nếu như mà chúng ta không biết về một cái ô tô, khi mà chúng ta nhìn thấy một cái mẫu của cái ô tô thì chúng ta nói rằng là đấy là cái ô tô. Thế nhưng mà không phải. Khi mà chúng ta biết từng cái phần chi tiết của ô tô, cái máy, cái lốp, rồi từng cái khung như vậy thì chúng ta mới hiểu được. Và lúc đó thì tâm trí chúng ta mới biết rằng là có một cái ô tô như vậy nó tồn tại. Và khi mà và khi mà chúng ta chia cái ô tô nó ra thành từng phần, thì càng chia ra thành những cái phần nó vi tế hơn, thì khi như vậy thì chúng ta mới thấy rằng là vạn pháp nó không tồn tại một cách cố hữu như chúng ta vẫn hiểu. Trong Bát Nhã Tâm Kinh thì có nói rằng là gì? 5 uẩn cũng là không. Thế và khi mà chúng ta càng hiểu thì chúng ta càng biết về những cái sự đặc biệt của pháp, và chúng ta có được cái sự hiểu biết như vậy là nhờ qua những cái bài giảng và học về những cái pháp. Thế và ở đây thì khi mà chúng ta có được những cái kiến thức rồi thì chúng ta mới dẫn đến cái sự hiểu biết rất là sâu, nhờ qua chúng ta quán chiếu, và cái quán chiếu để mà hiểu sâu hơn về cái cách thức của vạn pháp là như thế nào. Và khi mà chúng ta quán chiếu rồi thì sau đấy thì chúng ta mới có thể đi đến được cái nhận thức rằng là khi đó là chúng ta đã trở nên rất là thành thạo, chúng ta đã hiểu biết một cách rất là chắc chắn rồi, biết được về các pháp rằng là gì, biết được về các pháp, hiểu được về các pháp là chúng tồn tại trong sự chúng tồn tại trong cái sự nương tựa vào nhau, chúng tồn tại trong cái sự phụ thuộc lẫn nhau, và tất cả là hoàn toàn là duyên khởi, và các pháp nó không như là chúng ta vẫn đang nghĩ và chúng ta đang hiểu. Khi mà chúng ta mà khi mà chúng ta có một cái ô tô mà chúng ta gỡ từng cái phần của ô tô ra đầy trên một cái sàn nhà, thì khi đó thì chúng ta sẽ có những cái bộ phận của cái ô tô, còn khi đó thì sẽ không tìm thấy cái ô tô ở đâu nữa cả. Và như vậy thì khi mà chúng ta đã hiểu được về vạn pháp rồi thì chúng ta sẽ không còn có những cái nhận thức sai lầm nữa. Bây giờ thì đôi khi thì chúng ta sẽ có những cái hiểu biết rằng là những cái sự hiểu biết, hoặc là chúng ta cho là một cái thuộc về vĩnh cửu, hay là chúng ta hiểu biết thuộc về cái hư không nằm ở một trong hai thái cực, và hoàn toàn là chúng ta thiếu những cái kiến thức, thiếu những cái sự hiểu biết. Thế khi mà chúng ta có những cái kiến thức và những cái sự hiểu biết của chúng ta nó tăng lên, thì như vậy tất cả những cái gì chúng ta hiểu được sai lầm từ trước đến nay thì có thể được xóa bỏ, và khi đó thì chúng ta hiểu được về vạn pháp, chúng ta hiểu được về cái bản chất thực của vạn pháp. So this two, a combination of the wisdom and method, or accumulation of merit and accumulation of wisdom, is a kind of like support each other. As an example, if you want to cook, you need like firewood or gas. But the firewood or gas alone cannot cook. You have to set the fire. And so if you have a really small amount of gas or firewood, and your fire will be a really small one, it's not going to much benefit. But if you accumulate a great amount of gas or firewood, your fire will be really big. So those two are kind of like without one, other one cannot function or have it, so that way Adisha said in the Lamb of the
without lack of a wisdom, method is bounded. Lack of a method, wisdom is bounded. So that way, do not abandon both of them. So need both support each other. That way, completed your purpose of liberation. You know. So some people think that no need to be accumulate the merit. Long as you have a wisdom, it not good enough. And some people always be concentrating on the accumulation of merit, but don't think as a wisdom. You know, so this is both. Some people also meditate, okay, on the emptiness or whatever you're meditating, but they don't do much, like offering and physically benefit other or whatever. Accumulation part. And some people do lots of accumulation. They go to everyday temple, they go to everyday offering and this and that, but they never meditate on the nature, empty. So both of them have a lack of something. People who do lots of worship, puja, those, but they do not, understand the true nature of emptiness. It's not going to help them that much of the liberating their misery, and also it's not going to help long-termly. But some people really understand what is the true nature of emptiness, but they don't want to do any of those puja or anything. Then, as I say, lots of meditation get problem later. Sickness come or lots of things come because of lack of merit. And also sometimes your meditation will stuck there. Progress is not come. So I think there's a lack of one, and other one is becoming complicated or more difficulty. So that reason they need to support each other. Method support the wisdom, wisdom support the method. Like a firewood support the fire, and fire support the firewood. Those two together build, burn, cook, light, warm, heat, everything gain together, not one. Like firewood alone cannot cook your food. Firewood alone cannot give you the light. Firewood alone cannot give you the warm. But without the firewood, there are no warm, no cooking, no light. So that reason both together need to accomplish your purpose. So that reason in the Buddhism, we need these two always be combination of those two together. In the Vajrayana, we use as a method and wisdom, union of the empty and bliss. Sometimes you use that way. In the Sudra tradition, I think just use as a method and wisdom as a tool. So it doesn't matter which way to you, namely, as a main point is the same. Those two kind of accumulation are always be necessary each other support. So this is this 10 from the knowing of your priority to until the unmistaking view of on the phenomena. As if you want to be practitioner, Dharma practitioner, these 10 are necessary for you to, like if you want to be carpenter, you need the tool, necessary tool. Without the necessary tool, you never become a carpenter. If you want to be artist, painter, you need all those tools to make your paint. Otherwise, if you don't have tool, you are non-artist, same as a non-artist. So this is the 10 necessary things that a Dharma practitioner must need. Và ở đây khi mà chúng ta tích lũy thì chúng ta tích lũy vừa phương tiện và vừa trí tuệ, và phương tiện và trí tuệ cần phải hỗ trợ lẫn nhau. Giống như là khi mà chúng ta nấu cơm, chúng ta muốn nấu một cái gì đó, nếu như mà chúng ta chỉ có lửa hoặc là chúng ta chỉ có củi và ga thì nếu mà chúng ta chỉ có một thứ thì
không thể nào mà chúng ta nấu được, mà chúng ta cần phải có đầy đủ củi, ga, và thì cũng cần phải có lửa thì chúng ta mới có thể nấu được. Thế và nếu như mà khi mà chúng ta đã có đủ cả hai rồi, thì nếu như mà chúng ta có tích lũy được rất là ít củi, hay là chúng ta có được rất là ít ga, thì cái ngọn lửa của chúng ta nó sẽ cháy rất là nhỏ. Thế ngược lại, nếu như mà chúng ta tích lũy được rất là nhiều củi, hoặc là chúng ta tích lũy được rất là nhiều ga, thì khi đó cái ngọn lửa của chúng ta nó sẽ rất là lớn. Và Atisha thì có nói trong đèn soi đường giác ngộ rằng là gì? Nếu như mà chúng ta thiếu phương tiện thì trí tuệ sẽ bị bó buộc. Thì nếu như mà chúng ta thiếu trí tuệ thì phương tiện cũng sẽ bị trói buộc. Chính vì vậy chúng ta cần phải có cả hai. Một số người thì nghĩ rằng là không cần phải tích lũy công đức, và một số người thì nghĩ rằng có trí tuệ là đủ, và một số người thì nghĩ rằng là không cần phải có trí tuệ mà chỉ cần tích lũy công đức là đủ. Nhưng nếu như mà chỉ có một vế như vậy thì là không hoàn toàn là sai lầm, mà luôn luôn là phải cần hai vế để cho và có cái sự hỗ trợ lẫn nhau từ hai cái yếu tố đó. Có một số hành giả thì thực hành thì họ chỉ có thiền không thôi, và họ không làm gì để mà tích lũy những cái công đức cả. Thì có thể là thời gian đầu thì mọi thứ còn rất là trôi chảy, nhưng về sau thì rất nhiều những cái chướng ngại nó xảy ra, ví dụ như là ốm đau hay là trạch khướng hoặc là gì đó, thì đó là do thiếu tất cả những cái công đức. Thế và còn một số hành giả thì chỉ có chăm chú vào việc tích lũy công đức, và họ không, ví dụ như là họ hàng ngày họ đi ra chùa, họ thực hành những cái lễ puja hoặc những cái lễ cúng dường, thế nhưng mà họ không thực hành để hiểu biết được bản chất của vạn pháp, thì như vậy cũng hoàn toàn không thể nào giải thoát được cả. Thế ở đây nếu như mà chúng ta muốn ấy, thì chúng ta cần phải thực hành để tích lũy cả công đức lẫn cả trí tuệ, thì như vậy thì mới có được cái sự hỗ trợ từ cả hai. Chúng ta cần cái phương tiện để mà hỗ trợ cho trí tuệ, và ngược lại chúng ta cũng cần có trí tuệ để hỗ trợ cho phương tiện. Cũng giống như vậy, thì nếu như mà muốn mà nấu được thì chúng ta vừa cần phải có lửa, mà chúng ta cũng cần phải có củi và ga. Thì như vậy thì chúng ta mới có được lửa, chúng ta mới có được nhiệt, chúng ta mới có được đầy đủ để mà chúng ta có thể nấu được. Nếu như củi hoặc ga không mà không có lửa thì cũng không nấu được, mà nếu có lửa không mà không có củi với ga thì cũng không thể nào nấu được. Cho nên là chúng ta cần luôn luôn phải có cả hai, sự kết hợp của cả hai, giống như là sự kết hợp trong Kim Cương Thừa có nói rằng là kết hợp của phương tiện và trí tuệ, hay là sự kết hợp giữa hỷ lạc và tính không. Có thể là tên gọi nó khác nhau, nhưng mà về cơ bản thì nó là như vậy. Ở đây thì chúng ta cần phải biết đặt ưu tiên cho cái gì, và khi mà chúng ta có những đầy đủ những cái sự hiểu biết rồi, thì khi đó chúng ta mới đưa đến được cái sự thực hành nó đúng đắn. Giống như những cái người những cái người thợ mà làm gỗ đó, làm đồ gỗ, thì họ cần phải có những cái dụng cụ đầy đủ thì họ mới có thể làm được cái đồ gỗ. Thế và những cái người mà họa sĩ mà muốn vẽ được những cái bức tranh thì họ cũng phải có đầy đủ tất cả những cái đồ để vẽ, thì như vậy thì họ mới có thể vẽ được. Thế và đối với một hành giả hành giáo pháp thì cũng vậy, cũng phải chuẩn bị rất là đầy đủ những cái phương tiện, thì sau đấy mới có thể thực hành được. I done Khenpo. Okay, so this is the 10 necessary. Now 10 things on which you should depend. So Dharma practitioner, we cannot become ourselves independent. Some people think, oh, I will just learn myself, I will do my own way things, I do my things. It doesn't work that way. If you want to learn unmistakingly, practice the Dharma, and you have to depend on certain necessary conditions, cause and conditions. You need them. Without their support of the depending on certain necessary, it's really difficult to gain and also become your practice as unmistaking. So the reason you here is 10 things on which you should depend.
Tiếp đến là đấy là sau đã là 10 cái điều cần thiết thì chúng ta đã nói xong rồi. Bây giờ thì tiếp đến là 10 điều một hành giả cần phải nương vào. À, à, chúng ta luôn luôn là phải nương vào và chúng ta không thể nào mà chúng ta có thể thực hành một cách độc lập được cả. Một số người thì nghĩ rằng là con có thể tự thực hành một cách độc lập và không cần phải nương vào đâu cả. Nhưng nếu như mà chúng ta muốn thực hành một cách đúng đắn, không có lỗi lầm thì đương nhiên là chúng ta cần phải nương vào. Và nếu khi mà chúng ta nương vào như vậy thì chúng ta mới có thể thực hành không sai lầm. Bởi vì có những cái điều mà khi mà chúng ta thực hành ấy, nó đến rất là khó khăn, và như vậy thì có thể là chúng ta sẽ bị đi chệch ra. Và ở đây thì nếu như muốn thực hành một cách không sai lầm thì chúng ta cần phải nương vào. Và cái phần này là để nói về những cái điều mà chúng ta cần phải nương vào. Aidan. Okay, so first one said it depend on the Supreme Guru who is realized and compassionate. So this first said the Supreme Guru. Supreme is a Tibetan word, it's called the Tamba. Tamba is mean the best one, or Tamba mean the most superior one, or Tamba mean the excellent one, or Tamba mean the noble one. So that is what is one, someone who have a qualified. So that is called the guru. Guru mean the heavy of knowledge, heavy of realization, heavy of something that you can help you. So so basically someone is better than you, not by name, by knowledge, by understanding, by realization. You have to depend on someone is better than you. So for this, it doesn't matter that person have a title or not. Title cannot liberate you. The wisdom liberate you. If title can liberate it, I think Devadatta can liberate you too, because Devadatta is the Buddha's cousin, one of the closest relative to the Buddha. So title cannot liberate you, So this called the Supreme Guru. So Supreme Guru we always use as a qualified guru. Who is the qualified guru? In the Tibetan Buddhism, we divide it into 3 vows: Vinaya vow, Bodhicitta vow, tantric vows. And Vinaya vow, this called the Vinaya, called the 300 stanza of Vinaya, said have a moral ethic, have a knowledge about the Vinaya ceremony, have a compassion toward to the sick one, and have all the retinue or the surrounding one as a pure or good one, and someone who can benefit other by the material and the dharma, and also know timingly guide, because everyone have to guide in the Vinaya step by step. Without you cannot stay without a guiding for long time. So that is in the Vinaya, but you don't have to worry about that. And Bodhicitta, what kind of a spiritual master is in the Shantideva, so where Bodhisattva said, it said spiritual master is who have a knowledge on the Mahayana Sutra, Mahayana text, and even the risk of their life not losing the Bodhisattva vow. These 2 are qualities. In the Vajrayana, qualified the gurus as I said, peaceful, disciplined, and who can give the fearless protection to the sentient beings,
and have a knowledge of the mantra and the rituals, and have a compassionate and can see every sentient being like an own child. So that kind of in the Vajrayanas called the Vajra master is someone like that. Overall, as I here said, overall, who is a realize and a compassion. These two are really important. Realize means to have knowledge. Because if Guru have no knowledge, how you guide you? Some people think the Guru blessing alone can help you. Yes, blessing help you, but it cannot liberate you. Blessing help you to receive the blessings, but cannot make you like a, I think receiving blessing is like when you hungry and you go to near the restaurant, you smell the food. It's so delicious. It makes you so happy. I feel that way. If you really want to taste, you have to eat. How do you eat is you have to practice. If you want to practice, you need a guide. So not blessing alone is not good enough. You need guiding. That is the Guru need wisdom. So unmistakably can guide. That is called the realize, with the wisdom. And compassion means somebody who care about you. Because sometimes people have a great wisdom, but a really tricky one. They can use that wisdom to abuse you. Then that wisdom is in danger for you. It's come later. Wisdom without the compassion, and compassion without the wisdom is also a problem. It's come later. We will talk later when it comes. So reason, I think those two are most important for the Guru, qualified Guru. Realization of the realize means have great wisdom, wisdom from the hearing, wisdom from the contemplate, wisdom from the meditation. Because I think why is it those three wisdom is if you don't have a hearing, it means you don't understand the Buddha's teachings. Sometimes you may get certain realization. It doesn't mean that your realization is a correct one. You may get the wrong realization, and you may guide that one to other. Then that is lead to the wrong direction to yourself and other. So that way you need the hearing, contemplate, and meditation. Make sure understood the unmistaken what Buddha said and what qualifies reliable Guru like a Majushi, what called the Nagarjuna Asanga, what they said. That's called the hearing. Then you have to understand that, contemplate yourself, not just only hear. Then once you have this one, then you have to put on the practice, then you get the realization. So this is how through that is called the realized one. Then not realized or knowledgeable one is not good enough if that Guru have no compassion. It means that if that Guru doesn't care about you, when you're rich, you may find lots of Guru care about you. But when you become a poor, are they there or not? If they're there, that means they really care about you, not your money. So that way there's a compassion. Especially compassion one is someone who really need one, who is really desperate, who look after those are compassion one. So that way these two are the main qualities. So if you see the Guru who have this great wisdom about understand and realization and true compassion to really care about you, even that Guru is not really pity on you, that really good, not really not necessarily always be sweet to you, but long as that Guru care about you, then you can rely on this. So these two are
this kind of qualified guru, you shouldn't depend. If you depend on someone else, that is and it mislead you. So that reason, dependable guru, supreme guru, will have a realization and a compassion. Cái điều đầu tiên ở trong cái 10 điều cần nương vào ấy, là nương vào vị đạo sư đã nhận thức và bi mẫn. Thì ở đây thì làm ở trong tiếng Tạng có dùng cái từ là tam bạ, thì có nghĩa rằng là cái người tốt nhất, cái người mà tối thượng, một cái người tuyệt hảo, một cái chúng sinh, một cái người cao thượng, và ở đây có nghĩa rằng là một cái vị đạo sư mà có đầy đủ những cái phẩm tính và có những cái sự hiểu biết, đầy đủ những cái sự hiểu biết và có những cái sự chứng ngộ, thì như vậy sẽ là một cái người, hay là ít nhất phải là một cái người mà hơn chúng ta, thì đó là một cái người mà chúng ta cần phải nương vào. Chúng ta không cần phải nương vào một cái vị đạo sư bởi vì là danh tiếng hay là tên tuổi của vị đạo sư đó. Một cái danh tiếng và một cái tên tuổi thì không thể nào giải thoát được chúng ta cả, mà chúng ta cần phải xem là liệu cái vị đạo sư đó, cái trí tuệ của vị đạo sư đó là như thế nào. Nếu như mà chỉ là danh tiếng không thì là Đề Bà Đạt Đa cũng có thể giải thoát được chúng ta, bởi vì Đề Bà Đạt Đa là người em họ của Đức Phật. Thế nhưng mà hoàn toàn là không phải như vậy, mà chúng ta cần phải nương vào cái trí tuệ của cái vị đạo sư của chúng ta. Và ở đây thì chúng ta cần phải xem là thứ nhất là 3 cái nguyện. Thứ nhất là nguyện về giới luật, thứ hai là nguyện Bồ Đề tâm, và thứ ba là về kim cương thừa. Thế và về giới luật thì có 300 khổ, thì trong đấy có nói là về những cái giới luật nói về những cái sự bi mẫn. Đấy là những cái vị mà có những cái lợi lạc về vật chất, những cái người mà có thể hướng dẫn được chúng ta, hay là những cái người mà có những cái học trò vây xung quanh, vân vân. Đấy là nói về những cái giới luật. Tiếp theo nữa là nói về nói về Bồ Đề tâm, thì cái vị đạo sư cần phải có những cái sự hiểu biết về những cái bản văn về những cái kinh điển của Đại Thừa, và không đánh mất Bồ Đề tâm cho dù có phải nguy hại đến mạng sống. Và tiếp theo và đến kim cương thừa thì là vị đạo sư cần phải rất là tĩnh lặng, cần phải ban cho cái sự vô ý thí cho tất cả chúng sinh, cần phải có những cái sự hiểu biết đầy đủ về Đại Thừa, cần phải có sự bi mẫn, và luôn luôn là phải coi những cái chúng sinh như chính người con của mình. Thế ở đây thì vị đạo sư thì khi mà nói về vị đạo sư thì cần phải có những cái chứng ngộ, tức là những cái hiểu biết. Nếu mà vị đạo sư mà không có những cái hiểu biết thì làm sao mà có thể dẫn dắt cho chúng ta được. Nếu như mà chúng ta thường thì chúng ta nghĩ rằng là chỉ có cái sự gia hộ từ vị thầy không là đủ. Thế nhưng nếu mà chỉ có cái sự gia hộ không thì làm sao mà chúng ta có thể giải thoát được. Đôi khi thì thầy có ý nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta nghĩ rằng là cái sự gia hộ, chỉ đến nhận cái sự gia hộ của vị thầy là đầy đủ, thì như vậy thì là cũng giống như là khi mà chúng ta đến gần một cái quán ăn và chúng ta ngửi thấy mùi thức ăn rất là ngon, thế nhưng mà chúng ta không bước vào quán ăn để mà nếm, và chúng ta chỉ đứng đấy mà ngửi thôi. Thế thì như vậy nhận những cái sự gia hộ không thì là không thể nào mà đầy đủ được và không thể nào giải thoát được chúng ta. Chúng ta cần phải có một cái người đạo sư mà dẫn dắt cho chúng ta hoàn toàn không sai lệch, và cái người đạo sư cần phải là một cái người mà luôn luôn chăm sóc cho chúng ta, lo lắng cho chúng ta. Nếu mà một cái vị đạo sư mà với cái trí tuệ rất là lớn lao nhưng mà hoàn toàn không có cái lòng bi mẫn, hoàn toàn không lo cho chúng ta, thì như vậy là cái vị đạo sư như vậy là chỉ có lạm dụng người học trò và dẫn dắt người học trò vào những và như vậy thì là hoàn toàn người học trò bị những cái sự nguy hiểm. Chúng ta sẽ nói ở những cái phần dưới. Ở những cái phần dưới thì chúng ta sẽ phải hiểu rằng là luôn luôn là phải có trí tuệ cùng với cả cái sự bi mẫn. Nếu như mà
chỉ có trí tuệ mà không có sự bi mẫn thì cũng không được, mà nếu mà có sự bi mẫn mà không có trí tuệ thì cũng không đúng. Thế giờ ở phần dưới thì sẽ có giải thích, thì chúng ta sẽ xem, chúng ta sẽ học sau. Tiếp theo là những cái hiểu biết của vị đạo sư. Thì cái hiểu biết ở đây là cần phải có từ những việc nghe, việc quán chiếu và việc thiền định. Nếu như mà cái vị đạo sư mà không hiểu biết thì nhờ nghe những cái thuyết giảng của Phật giáo thì có thể là có một số những cái chứng ngộ, nhưng mà cái chứng ngộ đó nó chưa chắc là nó đã đúng, và nó sẽ có thể là dẫn dắt người khác đi sai lệch. Cho nên là ở đây cần phải có những cái hiểu biết về những cái thuyết giảng của Đức Phật để hướng dẫn cho người khác có được những cái sự hiểu biết đúng đắn. Thế và khi mà có những cái nhận thức nhưng mà hoàn toàn không có cái sự bi mẫn thì sẽ không ai lo cho cái người học trò cả. Ví dụ như là một cái người học trò khi mà còn rất là giàu có thì có thể tìm dễ dàng một cái vị đạo sư, thế nhưng mà khi mà rơi vào cái cảnh nghèo túng thì sẽ không có một cái vị đạo sư nào cả. Thì như vậy là cái vị đạo sư đấy là hoàn toàn không có những cái lòng bi mẫn. Ở đây là cái sự bi mẫn là luôn luôn là phải nhìn tất cả những cái người học trò với trong cái sự bi mẫn của mình. Một cái sự bi mẫn thực sự thì có nghĩa là lo lắng. Đôi khi là không phải là một cái đôi khi chúng ta nhìn thấy không phải là một cái vị thầy mà tỏ ra là ngọt ngào hay là có những cái cử chỉ mà thương chúng ta. Nếu mà chúng ta chỉ nhìn cái bề ngoài như vậy thì không thể nào nói rằng là đấy là bi mẫn hay không, và chúng ta cần phải nhìn vào cái cách những cái cách đối xử của vị thầy thì mới có thể hiểu được thế nào là một cái sự bi mẫn thực thụ. Thế và khi một cái vị đạo sư mà thực sự mà lo lắng cho chúng ta, thực sự là chăm sóc cho chúng ta thì đấy là một cái vị mà chúng ta cần phải nương vào. Thì ở đây cần phải nương vào một cái vị đạo sư vừa có được nhận thức và vừa có sự bi mẫn. Ai done? Okay, second said depend on the hermitage, that is a solitary, pleasant, and blessed. So this is in the Tibetan is called the Gomba. Originally Tibetan, the Gomba is mean the monastery, but it's only called the monastery on the mountain far from the town. It's called the Gomba. Like in the Lhasa, near Lhasa, called the Kande Gomba, Sera Gomba, and Debu Gomba. Those are actually far from the city originally. Then in the center of the city called the Lhasa Jogan Cathedral is called the Sulakha. So Gomba is in the Sanskrit is called the Aryan. I think I wrote there. Can you see or not? Aryam. Aranyam. It's called the Gomba. It means the monastery. It means the forest. It means the what called this hermitage. It's a kind of like a far from the society. And the monastery in the Tsulakha, in the Tibetan called the Tsulakha, it's called the Bihar. It's a kind of in the middle of the city or any town or anywhere you can have a community gathering. So that is a true different. So here it said it depend on the hermitage, because sometimes you see said stay in the monastery. You may see this in Tibetan words called the Gomba. So we need a place that is supportive for our practice, because especially when we are newly practitioner and our distraction can easily distract. There are so many ways we can easily we are like a really newly wounded. Our mind is like newly wounded skin. Newly wounded skin is really sensitive. So our mind is really sensitive. Even small thing can distract you. So how to avoid from that as a distraction then you have to stay on the hermitage place, solitary.
You know, it means the daytime you don't have a distraction from the human, and nighttime you don't have a distraction from the savage animals. Also, environmentally, not distraction for the dangers of your health, and not have distraction of not finding life source like food and water. So somewhere can find the easily food, easy to water, and have good environment, and also far enough from the town to you don't get all the noisy from the town, but not too far when you need for bag the food and things that you can get to go to the town. Because if you live too far, you cannot reach to the when you need things from the town. Or if you live too close, it can be easy to distract. So that reason, as in the Abhidamas, Vasubhadus Abhidhamma, the measurement of a hermitage is a 500 arm spent distance from the town is the hermitage place. So that place also needs somewhere to the pleasant, not a really dangerous way or something. So I think this is for the beginner practitioner. Need the place is really pleasant. Whenever you go there, it makes you peace, happy, relax. Need. And blessed. As if we can do those places as a holy place, and then it received a great benefit. Sixth Dalai Lama, called the Rinzia Gyatso, he said, if you do 1 year in the normal place retreat and do 1 month in the holy place, it's equal because of the bless. So I think the reason why it's called a blessed place, that is and blessed one. Tiếp theo là đến cái điều thứ hai, nương vào nơi chốn hiu quạnh, dễ chịu được gia hộ. Ở trong tiếng Tạng thì ở đây có dùng cái từ là Gompa, thì thường là Gompa thì có thể nói là một cái tu viện mà nó nằm ở trên cái núi, hoặc là nó xa lánh ở những cái nơi chốn đông người, như là xa lánh thành phố, hoặc là những cái hoạt động xã hội. Thế còn nếu như mà trong tiếng Tạng còn có một cái từ nữa là để chỉ những cái tu viện mà nằm ở trong thành phố thì gọi là Sulakha. Thế còn ở đây thì có nghĩa là một cái nơi chốn mà nó nằm xa lánh, nằm ở trong rừng và nó xa với cả xã hội. Thì nơi chốn này thì cần là phải một cái nơi chốn mà nó hỗ trợ cho cái việc thực hành, đặc biệt là những cái người mà mới thực hành, khi đó thì họ rất là dễ dàng mà bị sao nhãng, tâm trí của họ còn rất là yếu ớt và mảnh mai, giống như là một cái vết thương nó mới lên da non vậy. Và cái vết thương khi mà nó mới lên da non thì nó rất là nhạy cảm, thì chỉ cần một chút gì nhỏ thì cũng đã làm đau đớn rồi. Thế cho nên là tốt nhất là những cái người mà mới thực hành thì họ cần phải có một cái nơi chốn như vậy. Cái nơi chốn này thì nó sẽ là một cái nơi chốn mà ban ngày nó không bị những cái sao nhãng bởi nhân loại, và buổi đêm thì nó không bị những cái con thú hoang nó đe dọa, và cũng phải là một cái nơi chốn mà nó không hoàn toàn không hại được gì cho sức khỏe cả, và cũng là một cái nơi mà có thể dễ dàng tìm thấy được đồ ăn thức uống, nó không quá xa để mà nếu như mà đi xin bình bát thì tìm thức ăn thì là xa quá, và nó cũng không quá gần. Nếu như mà quá xa thì sẽ tạo ra những cái khó khăn để mà tìm đồ ăn thức uống, và nếu như quá gần thì sẽ bị những cái sao nhãng từ những cái chỗ đông người. Thế và trong cái kinh Atidhamma thì có nói rằng là có miêu tả là cái tu viện như vậy thì cần phải cách 500 sải tay nơi thành phố, thì và cái chỗ đấy thì phải là một cái nơi chốn mà đối với người
bắt đầu phải cảm thấy rằng là một cái nơi trốn khi họ đến sẽ là rất là yên bình, rất là hạnh phúc và họ có thể thư giãn được. Thế cho nên là nơi trốn đấy phải là một cái nơi nói rằng là nơi trốn dễ chịu là như vậy. Thế còn nơi trốn mà được gia hộ thì là đó là những cái thánh địa. Những cái thánh địa thì được gia hộ cho nên là đem lại những cái lợi lạc lớn. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 6 thì có nói rằng là gì, khi mà nhập thất ở một cái nơi trốn bình thường thì tương đương trong vòng 1 năm thì sẽ tương đương là nhập thất 1 tháng ở những nơi thánh địa. Đó là bởi vì là có những cái nơi thánh địa là nhận được những cái sự gia hộ lớn. Ai done? Okay, so like when Milarepa was leaving from the Marba, and Marba mentioned all the holy places. I mean, those where he should meditate rest of his life, and all those places that Marba mentioned, and they said, oh, those are blessed by the Buddha and blessed by the this and that. So those all the holy places in Marba mentioned. So those is I think the place also can help you to, you know, if place is supportive, if the environment and the place is not really supportive for your design, and also then it's actually also become a problem to your practice, unless you are really, you know, stable practitioner. If you're really a stable practitioner, then doesn't matter you live in the hermitage or in the city, your mind is the same. But as earlier I said, beginner practitioner, our mind is like really you know, what called sensitive, you know, like wounded, newly wounded skin. So that way it's really have to be careful to protect. So how to carefully protect is make sure there are no dangers of a mind that from the distractions. So that is how we have to you know, try to find the place that is suitable to practice, you know, to, and also you can do long termly, you can stay there. So the reason is saying it's a pleasant and a blessed one. Khi mà Mappa nói với Milarepa về cái chỗ nhập thất thì Mappa có nói tên tất cả những cái thánh địa đã được gia hộ và nói với Milarepa cần phải nhập thất ở những cái chỗ đó. Thế và khi mà chúng ta nhập thất thì chúng ta cần phải để ý là cái môi trường xung quanh nó hoàn toàn nó phải hỗ trợ cho chúng ta. Nếu như mà chúng ta không có những cái sự hỗ trợ như vậy thì chúng ta sẽ chỉ có gặp vấn đề thôi. Thế còn đối với những cái người mà khi mà họ đã ổn định rồi thì họ thực hành ở bất cứ nơi nào cũng được. Thế còn những cái người mà mới bắt đầu thực hành bởi vì là tâm trí của họ vẫn còn quá nhạy cảm, như những cái vết thương nó mới lên da non, thế cho nên là họ luôn luôn là phải tìm một cái nơi trốn để một cái nơi trốn ẩn cư để mà nhập thất, để đảm bảo rằng là không có cái sự nguy hiểm nào đối với tâm trí của họ. Okay, I think we'll stop here today. Thank you so much. Chan chu sem jo ren bo che ma je ba na je jo che ye ba nyam ba men ba ya con e con do pe wa sho da da con de tam je je do sun do sa ba da ye be je ve sa wa da da se je dan je nyun do la na men ba yang da ba zo be jen ju ren bo je do ba jo je she ja con se con je ju je je den den na la won do de con ba ren je be je den ba se de she do sa con ben zen ju je. Thank you, everyone. Thank you, Khenpo. You are welcome.